child class க்கு object create பண்ணியிருந்தா அந்த child class ஓட object child class ஓட properties-ஐயும் அதோட base class ஓட property-யும் அந்த base class-க்கு ஒரு base class இருக்கு இல்லையா அதோட properties-ஐ என்னால access பண்ண முடியும் எப்போ when I make object to child class ஓகேவா இப்போ நான் வந்து இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ நான் வந்துட்டு ஒரு பேரண்ட் கிளாஸ்க்கு தான் நான் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ இந்த பேரண்ட் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் எதெல்லாம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் பேரண்ட் கிளாஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிராண்ட் பேரண்ட் கிளாஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது பேரண்ட் கிளாஸோட பேஸ் யார் கிராண்ட் பேரண்ட் ஸோ எனக்கு வந்து பேரண்ட் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் கேன் ஆக்சஸ் பேரண்ட் கிளாஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் கிராண்ட் பேரண்ட் பேஸ் கிளாஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ இதுதான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து பேரண்ட் கிளாஸோட ஆப்ஜெக்ட் எதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாதான் சைல்ட் கிளாஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஸோ ஐ ஷுட் மேக் ஆப்ஜெக்ட் டு child class since child class can access parent and grandparent properties okay va sure much more time I said you should make a constructor to topmost class you should make destructor to least derived class very clear so last இருக்கிற derived classக்கு தான் நீங்க வந்து destructor create பண்ணிருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற base classக்கு தான் நீங்க constructor create பண்ணிருக்கணும் so topmost class as constructor lastmost or least derived class as destructor in the destructor okay va destructor developed by del attribute constructor developed by init attribute okay so see here grandparent class develop one method that method name is called as addition parent class develop only one method that method name is called as subtract child class is also helps to develop one method that method name is called as multiplication okay so here watch it out here I make a object here I make object to which one class child class it means the derived class I won't make a object to least derived class so that least derived class name here the child okay so here I try to make object so here I try to declare object to least derived class that least derived class name is child so here the object declaration part pass two values to constructor object declaration part pass two values two actual parameters object declaration part pass two actual parameters to constructor compiler check it out child class has constructor no parent class has constructor no grandparent class has constructor yes so this 9 value stored in I formal parameter this 3 actual parameter value stored in J formal parameter 9 actual parameter value stored in I formal parameter 3 actual parameter value stored in J formal parameter okay I and J formal parameters copied into instant variables like self.i and self.j finally just I want my verification here I just display one content by output statement that content is grandparent constructor okay now cursor return back here itself and then return back here itself and then return back here itself and then cursor 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 return back here itself okay
The object declaration part is over. So still till object c dot I value is 9, obj c dot j value is 3. We know that. Next, here I want try to access addition method from derived class. Please note it out. Here I try to access addition method from derived class. Here I try to call addition method from derived class. See here. Here check it out. Compiler check it out. Addition method found or not. Under on derived class definition. No. Derived class definition have no addition method. Okay. Compiler entering into base class. This definition, parent class definition part is also have no addition. Now entering into next base class. I mean the previous base class. Now this class definition part has addition method. So compiler will not raise error. So I has 9, j has 3. We know that. The output is 12. The first output is grandparent constructor. Output number 2 is 12. Okay, good. Next, I want try to access subtract method by derived class object. So derived class object entering into derived class definition part. Derived class object, check it out. Child class as subtract method, no, and then entering into base class like parent class. This parent class, compiler check it out. Parent class has parent class definition part as subtract method, yes, here found. So compiler execute this part. I mean 9 minus 3, 6. So third output is 6, and then return here itself, 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 and then return here itself. Cursor return back here itself. So finally I want try to call one multiplication method. Compiler, I want try to access one multiplication method by derived class object. Now cursor entering into derived class definition part. Compiler check it out. Derived class definition part has multiplication method. Yes, multiplication method developed under on derived class. So compiler execute this multiplication method. 9 into 3, 27. The fourth output is 27. Now cursor entering into child, and then cursor return back into here itself, and then cursor return back to here itself, and then cursor return back into 36th line, I mean del statement. Cursor return back, cursor entering into del statement. Del statement helps to destroy variable and objects from memory. When I try to destroy objects or variable from memory, that time onwards process destructor